Sibingelele sikwamukele indaba enziwe ihora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT. Lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela. Nazi ezinohlonze emini nje. Phela mangangena sizathu sokubasukela nesizathu sokuthi ngihambe ngikhuluma ngabo kabuhlungu kangaka mhlambe. Ubuyiswe isibili uConstable zesiZulu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ukuzocacisa ngokwavela ethula ubufakazi enkantolo ephakeme ehlele ePitoli ngesonto eledlule. This is Israel's 9/11. Umkhandlu enhlangano yezizwe obhekele ezokuphepha ubambe umhlangano ngasese njengoba ziqhubeka inxushunxushu ephakathi kweqembu lasePalestina iHamas nombutho wezokuvikela kwelase-Israel. Ubuyiswe isibili uConstable zesiZulu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ukuzocacisa ngokuhlaluke ethula ubufakazi enkantolo ephakeme ehlele ePitoli ngesonto eledlule. uConstable uZungu ugcizelela ukuthi mhla zingama-26 kuMfumfu ka-2014 wabe enalaba abahlanu abasolwa ke ehostela iBasuthu eFosloras ngobusuku okwasocongwa ngabo uMeyiwa ekhaya lentombi yakhe uKelly Khumalo eFosloras. Ummeli omsolwa wesihlanu uadvocate uZandile Mshololo wethule isithombe sathathwa ekhasimende lakhe esibonisa ukuthi ngobusuku okwabulawa ngabo uSenzo Meyiwa labe lingekho hostela iBasuthu eFosloras. Yephake uConstable uZungu enqabile uqinisekisa lokhu ngelithi akawazi wonke amabhilidi ehostela ababekulo. Do you confirm that the building depicted in that picture is not that one of hostel in Fosloras? Nalo ukuphikisana nalo angisazi ukuthi sasibophi le ndawo kubhaliwe ukuthi seGeorge Gore. Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngehostel ngalibona ukuthi kuphi. Kodwa engushoyo accuse number 1, accuse number 5 and accuse number 3 ukuthi bona engibabonayo kulesithombe. Ngesikhathi uZungu ebuza ukuthi abasolwa babenze ini ezinweleni zabo ngesikhathi bendawonye eBasuthu hostel uphendule kanje. Ngangawabhekanga ama-history ngicommente kuwo. Phezu kwalokhu uhlulekile nokucacisa ngesikhathi abahamba ngaso ukuyothenga ukucima ukoma. Ngicela ungaphawuli ngesikhathi ngoba ngikhumbula isikhathi kwakubani. Njengoba ngangishilo eqaleni futhi kuwo lo mbuzo ngasho ukuthi ngeke ngazi ukuthi isikhathi kwaku-2:10 kwaku-3. uZungu utshela inkantolo ukuthi ubufakazi bakhe abulona itulo lokucekela phansi abasolwa kepha konke akushoyo kuliqiniso elimsulwa. Kubo bonke abathi ngibaqambela ngangena sizathu sokubasukela nesizathu sokuthi ngihambe ngikhuluma ngabo kabuhlungu kangaka mhlambe. Engusho la kusho iqiniso elenzeka. Ilicala ke liyaqhubeka. Njengoba liqhubeka udlame eGaza Strip umbutho wezempi waka-Israel uqhubekile nokuhlasela ngezindiza ebusuku. Lokhu kwenzeka cishe ey'nsukwini ey'mbili ngemuva kokuthi amasosha asePalestine aziwa ke ngeHamas ehlasele ngesihluku eningizimu yakwa-Israel. Kusenjalo umkhandlu wezokuphepha kwenhlangano yezizwe uhlangane ngasese ngenhloso yokuthola izixazululo zalolu dlame kepha kwanhlanga imuka nomoya. Njengoba isibalo sabaphangalele singaphezulu kwenkulungwane enhlangothi zombili kwa-Israel nasePalestina, umkhandlu wezokuphepha wenhlangano yezizwe ubambe inguyazana ngasese ngenhloso yokuthola isixazululo salolu dlame. This is Israel's 9/11, and Israel will do everything to bring our sons and daughters back home. Elakwa-Israel lithembise ukuziphindiselela ngelichaze njengokuhlasela okunonya, kepha inxusa lasePalestina linxusa ukuba kupheze ukuphalala kwegazi ezandleni zamasosha. Not a time to let Israel double down on its terrible choices. This is a time to tell Israel it needs to change course, that there is a path to peace. Inxusa lakwa-Israel liveze ukuthi inhloso yodlame lweHamas ukubulala amaJuda kanye nokubhubhisa izwe lakwa-Israel. Economic incentives cannot change genocidal ideologies. It couldn't have worked with ISIS, it couldn't have worked with Al-Qaeda, and it doesn't work with Hamas. Njengamanje bangaphezulu kwekhulu abantu bakwa-Israel abathunjwe yiHamas okubalwa kubo izingane nabesifazane, kanti umkhandlu wezokuphepha wenhlangano yezizwe ubungekasitholi isixazululo salezinxushunxushu.
Down with colonialism, down! Kusenjalo amalungu ePalestine Solidarity Campaign eKapa sekhombise ukuzwelana nePalestina ngaphandle kwenkantolo ephakeme lokhu kulandela ukwanda kodlame phakathi kwePalestina nelakwa-Israyeli ngemuva kokuthi iHamas iqale ukuhlasela okukhulu kwa-Israyeli ukudlula leminyaka edlule nokubulala amakhulu abantu kwalimala abacele ezinkulungwaneni ezimbili. iPalestina ithi elakwa-Israyeli liqale ukuziphindisela ngokuhlasela ngezindiza nosekubulala abantu abangaphezulu kwamakhulu amabili. Lenhlangano ithi elakwa-Israyeli lisebenzisa amandla alo ukuqhaga iPalestina kanti icele amazwe omhlaba ukuthi afake isandla ukusiza iPalestina ikwazi ukuzivikela. It's not a situation where both parties are equally to be blamed or that. Because if we look at the strength of the Israeli army and how they are being supported by billions of rand by the international community, especially the United States. But for us as South Africans and as peace-loving people who support justice and equality, we are saying unequivocally that the Palestinian people have the right to defend themselves. And we want to ensure that the Palestinians receive the same kind of dignity that everybody else receives. The world must stop treating the Palestinians as subhumans, as untermenschen, like we were treated during the apartheid time. Bayisikhombisa abantu abadlule emhlabeni ezigamekweni zodlame ezimbili ezahlukene eKapa. Abakwasidlodlo bathi amadoda amane adutshulwe ashona eMandela Square Hot Bay. Kwathi amanye amathathu abulawa eHaines Park ngasePhilippi. Amadoda amane kunye namakhosikazi amabini bebezihlelele kulityotyombe bonwabele umdlalo webhola ekhatywayo. Amadoda axhobileyo athi angena ngesiquphe athulula imbumbulu ngokungenalusini ebulala lamadoda amane. We are there with my friends to chilling. Yeah, that time inside of my house there are 4 guys, and me and my friend was there outside behind the door. And that time we saw the 2 guys to go inside of my house. Omane lamaxhoba kukholelwa ekubeni ngabemi baseMalawi. We needed to send the border to home, but it's going to be difficult now. We see what we can manage because we've been staying now together with other family members. Then we can make it little. Then we're going to send the border to home. Amanye amadoda amathathu nawo abulewe ngendlela ehlasimlisa umzimba eHaines Park cebukuhle ePhilippi. Provincial Serious Violent Crime Detectives have opened a triple murder docket as well as an attempted murder investigation after a teenager and 2 men were killed in Haines Park, Samora Machel on Saturday evening. Reports indicate that yet to be identified gunmen shot 1 victim multiple times, stabbed another, and hit a 3rd one with a brick. All 3 died on the scene. Meanwhile, a 4th person who was shot in the back was transported to a medical facility for treatment. Ukanti akukho bani usele nqakulo ngezi zehlo zozibini. Abantu abama-20 ubuncikane esele bebulewe kwisithuba seveki ezimbini kwizehlo zohlaselo ngobundlobongela kweli leKapa. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Amabandla ezenkolo eNewlands ngaseWestbury eGoli asenxuse umphakathi wendawo ngokuthi ubumbane ukuze kuqedwe isihlava sobugebengu phezulu. NgoLwesihlanu ebusuku eNewlands kubulawe umfundisi webandla iEagles Christian Center ngesikhathi kugasela esontweni amadoda behlome ngezibhamu. Umphakathi walapha namanje usethukile emva kwesehlakalo sokubulawa komfundisi uDwayne Gordon obefike enkonzweni njengesimenywa sosuku. Kunokhathazeko okukhulu ngendlela yokusebenza kwamaphoyisa ekulandeleleni umkhondo. A phone was apparently traced to one of the taverns where the perpetrators was, and the cops they were afraid to enter this premises to go and retrieve the phone. That was shocking to us, where one of my colleagues had to then call for personal aid from their friends as a personal security company to come in, private security company for that matter. Phakathi kwabanye abathole ukulimala ngesikhathi bedutshulwa uSebastian Mosale othola ukwelashwa esibhedlela iHelen Joseph. Umndeni wakhe namhlanje ubumvakashele ngenhloso yokubheka isimo sokwelulama kwakhe. I just want justice for my husband, and they must stand together. If they know the people, they must bring the people to the front, and they must admit what they did was wrong. Umphakathi wendawo ubona sengathi labo abasemandleni abawunakile umphakathi waseNewlands naseWestbury.
We are going to go back and ensure that whoever we need to poke and press to come and assist, whether it's police or this department or that provincial department, will do our best to bring them up to speed with what is happening, and they must come and address the community. You see, this is what needs to be done. Amaphoyisa asathungatha labo abagasele esontweni badubula baphinde bathatha nkhale ekhukhwini babazalwane. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiye Ntsura Mokgopa ubethula umbiko mayelana nohlelo lokusebenza kwezamandla olubizwa nge-Energy Action Plan namhlanje ePitoli. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uRamokgopa uthi baye besebenzisa umsombuluko kuya kulwesihlanu uma bebheka inguquko emthameni wamandla ogesi njengoba beqhubeka nokuzama ukuqeda inkinga yogesi nje. We use the period Monday to Friday for us to be able to give you an indication of how the grid has performed. I always make the point that we are one of the few departments whose performance can be easily measured, and how you measure it an ordinary person is the number of hours that your lights are on or off, and in that way you are able to determine if there's any improvement in the resolution of load shedding. Ungqongqoshe wezogesi uqhubeke wathi kukhona ukubonwa yithimba lakho kuyinkombandlela njengoba indlela ibheke esixazululweni salenkinga yogesi kuleli phinde wancoma ithimba ngomsebenzi walo. What the team is beginning to see is that when they return the units, their units remain on load for longer periods of time, and they approximate their design capacity. So the efficiency is improving, their reliability is improving. Ukuvumela ukuthi banalo ulwazi mayelana nokuthi kukhona ezinye ingxenye zakuleli ezihanjelwa ugesi ize kusuke ngelona uhlelo lokucisha konke ugesi kodwa kungenxa yeinkinga zenqalazi zendawo ukusabalalisa amandla uthe lena enye yeinkinga abalwisana nazo. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sokuphathela uWT. It's not a given that the people come 2024 will vote for the ANC. We work very hard for the victory of the ANC. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi iqembu elibusayo kuzofanele lisebenze ngokuyikhandla uma lifuna ukunqoba ukhetho lwangonyaka ozayo. Bukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Ubuyiswe isibili uConstable zesiZulu eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ukuzocacisa ngokwavela ethula ubufakazi enkantolo ephakeme ehlele ePitoli ngesonto eledlule. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona usigcine ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Lihlehlele umhlazi 16 kulwezi icala lokubulawa kaloyo wayengunobhala jikelele we-ANC Youth League usindiswa Magaqa enkantolo yaseMgungundlovu. Intatheli yethu uNonjabulo Mdungu Amakamu bekhona enkantolo. Yebo ke sinibingelele sikhona lana ke enkantolo yamajaji eMgungundlovu lapho ke bekulalelwe ke icala labelisa abani ababhekene necala ke lokubulala usindiswa Magaqa owayengunobhala jikelele wayo ke iANC Youth League. Namhlanje bekulindele ukuthi kwenzeke besilindele ukuthi ke sizwe kubona ke labamangalelwa abathathu ukuthi ke ngabe ke ukhona yini ummeli ozobamela. Uzokhumbula ngesikhathi ke ligcina ukulalelwa leli cala labamangalelwa batshela inkantolo ukuthi ke angeke basakwazi ukuthi baqhubeke ke naye uadvocate Shane Matthews ngenxa ukuthi ke abasenazo izimali zokumkhokhela kodwa ke namhlanje simbonile ke yena ke ummeli uadvocate Shane Matthews ubekhona ke ezobamela bona ke labamangalelwa nanokuthi inkantolo ishilo ukuthi ke izocela ukuthi ke mhlambe abanikezwe ke isikhashana futhi ukuthi ke uma sebebuya ngomhla ka16 November bazonika ke isiqinisekiso khona la inkantolo engeke sashintshwa njengoba ke icala kulindele ukuthi ke liqale ke ukuqulwa ngawo ke umhla ka22 January 2024 kanti ke kuthiwa leyo session izoqhubha ke kuze kube ke umhla ka23 February 2024 sizwile ke ubufakazi obuningi ngesikhathi ke lisaqala uqulwa leli cala ngawo April no May sitholile ke khona lapha yana ke komunye wofakazi uJabulile Msiya ongumunye ke wabantu besifazana ababili ababengamakhansela ababenayo usindiso Magaqa ngesikhathi ke kwenzeka lesigameko akhuluma ke ngendaba ukuthi ke kungani
basola ukuthi mhlambe uMagaqa wabulawa washo ke ukuthi ke basola ukuthi ke ngenxa ukuthi ke uMagaqa wehamba phambili ke futhi eyishoshovu eliswana ke nabo inkohlakalo khona lapha ekuthiwa ke yayenzeka khona lapha yana ke emzimkhulu local municipality. Sacabanga ukuthi ke noma sekubuyelwa ngawo January 2024 umbuso shilo ukuthi ke unabo ke ofakazi abaningi abazothula ke ubufakazi kulona leli cala. Sibuyisela intambo kuwe. Abalimi base Postmasburg naselihutla eluhatla eNorthern Cape abakhahlanyeze umlilo odlule namalunga ayisithupha ombutho wezokuvikela iSANDF basola isandla semfene njengoba bethi lo mlilo equbula uhleliwe. Umlilo wangolesihlanu odlule nempilo yamalungu ombutho wezokuvikela ayisithupha kwathi amathathu angeniswa esibhedlela ubungekabhulwa wonke kepha ke SANDF ithi asikho isidingo sokwethuka njengoba ithola usizo lokucisha. Kunomlilo saqhubeka njengamanje le enhla nendawo esenzela kuyona esivivinya kuyona kodwa lo mlilo siubhekile nawo ukuthi ungangeni ngaphakathi enkampeni. Amalungu ombutho wezokuvikela beqeqeshwa esikhungweni ivukuhlome alahlekelwe yikho konke ngenxa yomlilo kanti kulindeleke ukuthi umnyango wezasekhaya uzosiza ngokubhalisa kabusha omazisi. Gift of the Givers received a call from the SANDF yesterday afternoon requesting urgent assistance for 1,300 military personnel who lost all their personal belongings on Friday afternoon in a devastating fire. Abalimi abakhahlamezekile banxusa iziphathimandla ukuthi zibhekisise imililo yequbula elokhu ihlasele kusukela ngoNhlangulana kanti labalimi basola ukuthi kunesandla semfene. There might be a big possibility that the high amount of veld fires is organized crime at the moment. Because it is happening at strange times and at strange places. Umnyango wezolimo eNorthern Cape usuzibophezele ngokwelekelela abalimi abakhahlamezekile kanti namhlanje kulindeleke ukuthi imindeni yabaphangalele izohlonza izidumbu zabathandiweyo bayo. Unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula uthi inhlangano ebusayo kuzofanele isebenze ngokuphindaphindiwe ukuze ibuyele emandleni kuhulumeni emva kokhetho langonyaka ozayo. Abeseka iANC baphume ngobuningi babo ke ukuzozizwela mathupha ukuthi ikuphi leli qembu elibusayo eselikwaze ukukwenza elabe likuthembise ngokhetho lango 2019. Ukulethwa kwesidingo zomphakathi bekuseqhulweni. Abeseka leli qembu bathe akulungiswe izinselelo ezivimba ukulethwa kwesidingo zomphakathi. Sangaza iANC ingalungisa amaphuthayo njengokuthi ke umphakathi uphelelwa amanzi. Abantwana basesikhathi uthola ukuthi umntwana nganayo imali yokukhokhela isikole. Phakathini wami engcwathi ifamily ebulewe izigebengu. So asiphathile kade siyafisa basizakala singumphakathi. I-ANC yesifundazweni ayenzi kahle neze kweminye imiphumela yokhetho lokuchibiyela. Isilahlekelo ke amawadi angu-13 ethathwa i-IFP. Umbalula uvumile ke ukuthi njengeqembu abagculisekile ngezinga lokulethwa kwesidingo zomphakathi. It's not a given that the people come 2024 will vote for the ANC. We work very hard for the victory of the ANC. We know that the ANC must be united. A divided ANC does not inspire the nation. Our organization must inspire the nation. Umbalula uphinde wanxusa ke iqembu ukuba libumbane lenqande ukubulawa kosopolitiki. Alenganiselwa emashumini ke amabili amakhansela abulewe esifundazweni ngonyaka odlule. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisemgungundlovu. Iphini kaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uthi ukubulawa kwabesifazane kanye nezingane kuseyinselele enkulu kuleli njengoba i-ANC sezinhlelweni yokuqhamuka ke namasu okulisana nalesi sihlava. I-ANC ithi sikubeke eqhulwini ukulwisana nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane kuleli. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uthi ngemuva kokuxoxisana namalungu alo leli qembu selibonile ukuthi usemningi umsebenzi osalihlalele. That's on top of our agenda, the issue of women, gender-based violence. We are making sure that the laws are tightened. We want the police to do their work. So we're not going to tire to fight gender-based violence. It's our #1 priority. Isikhungo esikhuthaza abantu besifazane sithi sinethemba lokuthi leli qembu lizokwenza imizamo ukulwisana nalesi hlava.
One of the classic examples that I can make, I mean, one can talk about the Mamelo Tamai case. You know, I mean, we have all seen that, and you know, and it's evident that at the end of the day, when we talk about gender-based violence, it does not discriminate. It doesn't matter who you are. But where we are sitting as a country, honestly, we need a very, very serious intervention to combat this question. Kusenjalo uphiko lwabesifazane lwe-ANC kulesifundazwe nalo liphawulile. It's a worrying factor because you find a situation whereby women are not even safe in their own home. As a result, we are worried about it. It's a major concern to us. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMageba. Yawosokhelela inkosazana uManzuza umshazi kanoyishada kaMaqhoboza usale kahle.